IVF pregnancy or a normal pregnancy, how different it is? Start writing your birth plan from 30 weeks of pregnancy. There are certain conditions like genetics-nala சில time pregnancy வராது, சில time chronic autoimmune disorders-nala pregnancy வராது. ஒரு couple வந்து IVF-க்கு போறாங்கனாலே there is some reason why they were not able to get pregnant. How about the cord around the neck? ஸோ அந்த ரீசன்னால நம்ம சிசேரியன் டைரெக்டாக போகணும்னு அவசியம் இல்லை. mid-30s அப்போனா வந்து எக் ஃப்ரீஸ் பண்ணுறது வேஸ்ட்டாக பண்ணலாமா இல்லை இட்ஸ் பெட்டர் டு லெட் இட் கண்டிப்பாக பண்ணலாம். What is the ideal amount of embryos we should be having for a successful pregnancy? 1 egg, 1 sperm is more than enough for a successful pregnancy. லாக்டேஷன், அந்த பொண்ணை அவ்வளோ கொடுமைப்படுத்துவாங்க. பால் வரல அப்படின்னா நீ இதை சாப்பிடாத அதை சாப்பிடாத. Feeding should not be your only reason of peace. Sometimes it works for some women, sometimes it may not work for some women. நாங்கள் C-section தான் பண்ணிக்குவோம். we don't want vaginal delivery. உங்களுக்கு குழந்தை பிறக்கும் போது தான் அவள் இறந்து போயிட்டா, நம்ம பத்திரமா இருந்துக்கணும்னு சொல்லியே வந்து they make them really tensed about it. It's like you're negatively manifesting something which is not the right thing to do. Hello everyone, welcome to yet another episode with Priya Pal. So usually வந்து என்னோட popular podcast அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா whenever I talk about women's health, wellness and then birth, pregnancy, childbirth, it's a super duper hit and it's never enough. கேட்டுட்டே இருப்பீங்க. அதனால நானும் வந்து source பண்ணி the most popular and very trending doctors எல்லாம் வந்து கூட்டிட்டு வந்து நான் podcast பண்ணிட்டு இருக்கேன். In the line I have with me Dr. Santoshi Nandigam. So doctor is the founder of Birthwave. So she is a obstetrician and a gynecologist. And நீங்க நிறைய அவங்கள வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் பார்த்துருப்பீங்க. நிறைய வந்து இந்த birth balls-லாம் வச்சு நிறைய ட்ரெண்டிங் வீடியோஸ்லாம் பண்ணாங்க. So she caught my eye and I was like, okay, she is very interesting doctor to interview அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த பாட்காஸ்ட் கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கோம். இப்போ கூட அவங்க வந்து she is between work, she has made time for us. Thank you for being with us, doctor. It's a pleasure having you. So அவங்க முன்னாடியே சொல்லியிருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து தமிழ் ஒரு அளவுக்கு தெரியும். ஷீ இஸ் கோயிங் டு மேனேஜ். நான் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு தமிழில் பேசுகிறேன். பட் ஆல் த டேர்ம்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங் வில் கீப் இட் இன் இங்கிலீஷ் ஸோ இட்ஸ் ஈஸியர் ஃபார் எவ்ரிபடி. ஓகே, வெல்கம் டாக்டர். ஹவ் ஆர் யூ? Thank you so much, ma'am. I'm doing amazing. It's a pleasure to be here on this podcast with you. Yeah. தேங்க்யூ டாக்டர். ஸோ இப்போ வந்து நான் எப்பயுமே விமன் ரிலேட்டட் கொஸ்டின்ஸ் நான் ஒரு பாட்காஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும் போதே அவங்க வந்து ஒரு 10 கொஸ்டின் எனக்கு அனுப்பிடுவாங்க. நெக்ஸ்ட் பாட்காஸ்ட் பண்ணுங்க இது கேளுங்கன்னு. ஸோ I've collected all the questions and we'll go from there. ஸோ நாங்கள் வந்து நிறைய PMOS பற்றி, அதுக்கப்புறம் வந்து இன்ஃபர்டிலிட்டி, IVF அதெல்லாம் பேசிட்டோம். இப்போ அந்த ஸ்டேஜ்லாம் தாண்டிட்டு வில் கம் டு த நெக்ஸ்ட் ஃபேஸ் விச் யூ ஆர் வெரி பாப்புலர் அண்ட் யூ ஆர் வெரி வாட் டு சே விச் காட் ஆர் ஐ வென் வி லுக்ட் இன் டு யுவர் ப்ரொஃபைல். அதனால ஐ வாண்ட் டு கோ டிரெக்ட்லி டு தட். ஸோ எல்லாரும் வந்து ப்ரெக்னென்ட் ஆகிட்டீங்க, இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணுன்றத இந்த பாட்காஸ்ட்டில் பேச போகிறோம் பிகாஸ் we have discussed enough on that. So say ma'am, if it is an IVF pregnancy or a normal pregnancy, how different it is? Is there any difference in terms of precautions or cautions you should take, or it's just very similar? See, that's a very different view, varies from gynecologist to gynecologist. நீங்கள் IVF போகிறீங்க அப்படின்னா என்ன ரீசனுக்காக நீங்கள் IVF போயிருக்கீங்க? லைக் வாட் இஸ் யுவர் ப்ரீவியஸ் ஹிஸ்ட்ரி? உங்களோட மேரிட்டல் லைஃப் என்ன? எவ்வளோ வருஷம் நீங்கள் ப்ரெக்னென்ட் ஆகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்க? என்னென்ன ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்திருக்கீங்க? தெர் ஆர் சர்டன் கண்டிஷன்ஸ் லைக் ஜெனட்டிக்ஸ்னால சில டைம் ப்ரெக்னென்சி வராது, சில டைம் chronic autoimmune disorders-னால ப்ரெக்னென்சி வராது, சில டைம் வந்து ரிகரண்ட் டெர்மினேஷன்ஸ் ஆகும், ரிகரண்ட் ப்ரெக்னென்சி லாஸஸ் ஆகும். ஸோ வாட் இஸ் த ரீசன் பிஹைண்ட் your IVF will probably determine the way your pregnancy is dealt with. Okay. Single cycle of IVF la neenga conceive aayirkeenga, there was not much history of long standing infertility appdi irukumbodhu, yes, obviously every pregnancy is a precious pregnancy. There's nothing like ஒரு IVF pregnancy மட்டும் தான் precious pregnancy, spontaneous-ஆ நேச்சுரலாக கன்சீவ் ஆனவங்க வந்து precious pregnancy கிடையாது, அந்த மாதிரி ஒன்றும் இல்லை. பட் தி apprehensions associated with IVF வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும். IVF பண்ணியிருக்கீங்களா, ஓகே நீங்கள் ரெஸ்ட்டில் தான் இருங்க, ரெஸ்ட்டில் மட்டும்தான் இருங்க, வேறு எதுவுமே பண்ணாதீங்க. ஸோ நிறைய apprehensions இருக்கும். ஸோ the reason why you have went through an IVF will probably determine how you can take your pregnancy forward. So for example, most of the patients
issues that we deal with. Even if there is an IVF, even if they have a history of IVF or pregnancy IVF பண்ணி வந்திருக்காங்கனாலும் we consider them to be normal as long as we identify certain comorbidities. அவங்களுக்கு வந்து அந்த பர்டிகுலர் ப்ரெக்னன்சியில் சில comorbidities like blood pressure வருது, சுகர் வருது, அதர் associated placenta related complications ஏதாவது வருது அப்படின்னா then we consider them to be okay. இதுதான் உங்களுக்கு இருக்கிற comorbidity. ஸோ நம்ம இந்த இஷ்யூவில் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். அந்த மாதிரி நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ணுவோம். But otherwise, even if you've had an IVF, you can still be considered as someone with a normal pregnancy only, as long as you don't have any comorbidities. So I generally don't believe in differentiating someone from an IVF pregnancy to a normal spontaneous pregnancy unless we identify certain comorbidities. Okay. In that case, they usually say the first trimester, the 1 to 12 weeks is the most important time. Usually, இப்போலாம் வந்து IVFல they do PGTA to verify the chromosomal abnormalities. But normal pregnancyல அது வந்து நம்ம பண்ண மாட்டோம். ஸோ அதனால வந்து நார்மல் ப்ரெக்னென்சியில் மிஸ்கேரேஜ் ரேட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். IVF pregnancyனா அது இருக்காது because we are already testing it அப்படின்றது உண்மையா? Honestly, that is a myth. There is nothing like that. 1 in 4 first pregnancies, like ஒரு women வந்து pregnant ஆகுறாங்க, first time pregnant ஆகுறாங்க அப்படின்னா they have a chance of having a miscarriage in the ratio of 1:4. Like 1 in 4 pregnancies end up in a miscarriage. So IVF பண்ணும்போது அது miscarriage rate in fact ஜாஸ்தியாக இருக்கும் because of so many other complications or other associated reasons. ஒரு couple வந்து IVFக்கு போகிறாங்கனாலே there is some reason why they were not able to get pregnant. அவங்க pregnant ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு ரீசன் இருந்திருக்கலாம். Okay, so obviously அவங்களோட miscarriage rate when compared to the baseline population or baseline couples கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். But yeah, I also came across இந்த மாதிரி IVF பண்ணோன்னா miscarriage rate கம்மியாக இருக்கும், நார்மல் ப்ரெக்னென்சி ஸ்பான்டேனியஸாக வரும்போது miscarriage rate ஜாஸ்தியாக இருக்கும். But honestly that's a myth. So no. So it's not true. No, it's not true. So அதனால because நிறைய பேர் எனக்கு வந்து மல்டிபிள் மிஸ்கேரேஜ் வந்திருக்கு but I'm able to conceive. So அதனால I'm thinking about IVF so that I can avoid the miscarriage அப்படின்னு That சொல்றாங்க. is recurrent pregnancy loss and yes, that may require an IVF. நேச்சுரலாக அவங்க ப்ரெக்னென்ட் ஆகுறாங்க பட் அவங்களால அந்த ப்ரெக்னன்சி கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ண முடியல அப்படின்னா தட் இஸ் ரிகரண்ட் ப்ரெக்னன்சி லாஸ். ஸோ தே மே கன்சீவ் சர்டன் ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ்னால கூட அந்த மாதிரி ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அண்ட் மல்டிபிள் ப்ரெக்னன்சி லாஸஸ், எஸ் வி வில் ஆல்வேஸ் ஆஸ் கைனகாலஜிஸ்ட் வி வில் ஆல்வேஸ் கீப் இட் இன் த பேக் ஆஃப் அவர் ஹெட் டு கன்சிடர் ஐவிஎஃப் earlier than later for them. So directly when you compare a normal pregnancy versus IVF pregnancy, மிஸ்கேரேஜ் ரேட் வந்து ஐவிஎஃப் ப்ரெக்னன்சியில் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. பட் when someone is going for an IVF for the reason of recurrent pregnancy loss, அவங்களுக்கு மல்டிபிள் டைம்ஸ் மிஸ்கேரேஜ் ஆகுறனால ஐவிஎஃப்க்கு போகிறாங்க அப்படின்னா that has no relation in terms of miscarriage rates. Yeah, why is multiple miscarriage happening? What and all could be the reasons? There are so many reasons with respect to autoimmunity which are now on the high, where நம்மளோட பாடியிலேயே நிறைய antibodies produce ஆகும் against our own organs. So one of the most common reasons for recurrent pregnancy loss வந்து antiphospholipid antibody syndrome ன்னு சொல்லுவாங்க. It's basically an autoimmune disorder. Then someone has rheumatoid arthritis component that can also lead to multiple pregnancy losses. ஒருத்தரோட endometriumல ஏதாவது issues இருக்கு, the endometrium is unable to hold the pregnancy inside. To an extent it is able to hold, but அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு 8 weeksலயோ 9 weeksலயோ 10 weeksலயோ you have a miscarriage. That can also lead to issues like recurrent pregnancy losses. Bad obstetric history ன்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு மதருக்கு ஒரு பேஷண்ட்க்கு வந்து மல்டிபிள் டைம்ஸ் மிஸ்கேரேஜஸ் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படின்னா we do a very thorough evaluation of their autoimmunity profile. அவங்க பாடியில் ஏதாவது ஆட்டோ இம்யூனிட்டி இருக்கா, அந்த ப்ரெக்னன்சி ஃபார்ம் ஆகும்போதே இஸ் த மதர் ரியாக்டிங் டு தட் ப்ரெக்னன்சி அண்ட் இஸ் ட்ரைங் டு புஷ் இட் அவுட் அண்ட் சொல்லி நம்ம பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, இது வந்து நார்மல் ப்ரெக்னென்சியில் சொல்கிறீங்க. ஐவிஎஃப்ல வந்து எனக்கு வர கொஸ்டின்ஸ் என்ன வருது அப்படின்னா, வி ஹவ் ட்ரைட் மல்டிபிள் ஐவிஎஃப்ஸ், ஐ எம் கெட்டிங் த எக்ஸ், வி ஆர் ஃபார்மிங் அன் எம்ப்ரியோ, வி டூ த டெஸ்டிங் and chromosomally in the all of this 21 18 deleted chromosomes இந்த மாதிரி நிறைய வருது. இதெல்லாம் என்னன்னே எங்களுக்கு புரியல. Why is it happening to us அப்படின்? Those are all genetics. Like when we do a PGTA analysis
and examine the embryo to see if there are any chromosomal abnormalities, and சில chromosomes வந்து abnormal-ஆ இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. Okay, we don't really have control on too much control on that. Okay, even in IVF we have only a certain amount of control. Once the embryo is formed, once the blast is examined, and once the PGT analysis of the blast is done, and we identify abnormal chromosomes, நமக்கு வேற ஆப்ஷன் இருக்காது. அந்த abnormal chromosome இருக்கிற ஒரு blastocyst வந்து நம்மளால ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாது. So is IVF directly contributing அந்த chromosomal abnormality-க்கு IVF ஏதாவது directா contribute பண்ணுதான்னு கேட்டிங்கன்னா no, கிடையாது. So sometimes it happens, sometimes it is random, sometimes it is probably got some genetic correlation between the couple. Yeah, so we've done multiple IVFs. Finally, we got one PGTA, like a good euploid embryo. Abdina, I'm trying, which means that chromosomal abnormality எதுவுமே இல்லை, அந்த மாதிரி ஒரு euploid embryo இருக்குது அப்படின்னா அதை வச்சா கண்டிப்பாக வந்து நாங்கள் ப்ரெக்னென்ட் ஆகிடுவோமா, அந்த குழந்தைக்கு வேறு எந்த பிரச்சனையும் வந்துடாதுல்ல, ஸோ தட் அதர் embryos were abnormal அப்படின்ற ஒரு கன்சர்ன் இருக்கும். See, euploid embryo is genetically a normal embryo. Okay, now I'll tell you how the whole process of IVF works. So IVF on சொல்லி ஒருத்தர் டிசைட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா there are different steps to it. So the first will be hormonal evaluation for the couple, for the patient and the partner, and day 2 or day 3 stimulation நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம், tablets கொடுப்போம், tablets with injections combination கொடுப்போம், and we do a follicular monitoring to see how the injections are working, நம்ம dose adjust பண்ணணுமா என்னன்னு சொல்லி. Now once the multiple follicles, that the whole concept is controlled ovarian hyperstimulation. So injections கொடுக்கறதே வந்து instead of one egg that comes in our natural cycle, IVF la multiple eggs are getting recruited. Now on the multiple eggs once they attain a certain size, we give a trigger injection for us to be able to retrieve those eggs. That is the oocyte retrieval process. Now once the oocytes are retrieved, we get the sperm and in vitro fertilization, intracytoplasmic sperm injection. One egg, one sperm, we take it, let the fertilization happen outside, and then the embryo forms. And once the embryo is formed, again எல்லாத்துக்கும் வந்து PGTA analysis அவ்வளோவா பண்ண மாட்டாங்க. Like if you go to most of the government institutes which offer IVF, even the biggest of the biggest government institutes like AIMS and all, they don't routinely do a PGTA analysis. Okay, now here we are offering PGTA analysis because obviously when you spend a lot of money, we just want to make sure everything is perfect and everything happens in the limited number of times, so we don't have to repeat multiple times. So once the blast is formed and we do a PGTA analysis, and it can come out to be normal, it can come out to be abnormal. Now the normal embryos are basically called as euploid embryos. Now let's say we take one normal embryo, and the next phase of an IVF is basically embryo transfer, where we prepare the endometrium by giving estrogen and progesterone to build the endometrium so that it is capable of being receptible to the embryo that is transferred. Now, once the embryo is transferred, we still do not have control on the endometrium, whether it is able to accept that embryo or not. Now, the euploid embryos definitely have a better chance of getting accepted and getting implanted and continuing into a normal pregnancy. Now, the aneuploid embryos or the embryos with chromosomal abnormalities obviously do not really stand a chance. The uterus knows, your body basically knows when something is normal or when something is abnormal. So even if we transfer a euploid embryo, the chance of you having a successful implantation is definitely there, but not 100%. So as much as people are very anxious about the fact that எல்லாமே நல்லபடியா போயிடுச்சு, எல்லாமே நல்லதா இருந்துச்சு, like euploid embryo வந்துச்சு, endometrium 7-8 millimeters இருக்கு, transfer பண்ணிருக்காங்க, endometrium receptivity analysis பண்ணாங்க, கரெக்டான டைம்க்கு transfer பண்ணாங்க, still they may have issues with implantation, and we may not see the pregnancy test coming out to be positive or beta HCG coming out to be positive. So how many IVFs can you actually attempt before looking out for other options? Because they say that I have only one embryo, can I try with it, or should I have to accumulate more embryos before going into this whole process? Well, there are two things here. If we are able to retrieve good amount of eggs, good amount of oocytes, first cycle நம்ம ட்ரை பண்ணும்போதே as many oocytes நம்ம எவ்வளோ retrieve பண்ண முடியுமோ அதை நம்ம retrieve பண்ணிடுவோம். Okay, now the problem comes when we are not able to retrieve as many oocytes as we expect. Like for example, we use the maximum dosage of injections, maximum dosage of medications, but still we are only able to receive one egg. That becomes a problem. So that
we need to do something called as cryo accumulation, where we repeat the cycle of oocyte retrieval until we are sure, until we get about 4 or 5 eggs or 5 or 6 eggs. And that's when we go ahead with, fertilizing them, or going ahead with the next cycle of embryo transfer. Like if we are not able to retrieve eggs, even one egg is very precious, so we do the transfer directly. So what is the ideal amount of embryos that we should be having for a successful pregnancy in kekranga? See, one egg, one sperm is more than enough for a successful pregnancy, to be Okay. very honest. If done really carefully or with clarity, even one embryo, one good embryo is more than enough. The success rate of IVF is usually somewhere around 60 to 70%. Anything Okay. more than that is a little overdue. But you can still have a success rate of IVF being 40 to 50%, depending on the category of patients that you choose. Some patients turn out to be like really difficult people in terms of stimulation, or in terms of their response to the medications that we give, and all of that. All of that. Okay. So இப்போ வந்து we have achieved a pregnancy with the IVF அந்த மாதிரி இருக்கும்போது they're talking about அந்த supplementation to hold that pregnancy. இப்போ normal pregnancy the body produces the hormone, but is it very difficult? How will be my first 8 to 12 weeks to hold that pregnancy in? You will be on a good dose of progesterone, which is basically something that silences your uterus. So you can expect a lot of dizziness, boobs hurting, mood swings, and all of that. உங்களுக்கு IVF injections எடுக்கும்போது இந்த மாதிரி mood swings எல்லாம் இருக்கும். More or less pregnancy அப்போ கூட அதுவே continue பண்ணும். Most of the times we continue progesterone, we continue estrogen, we continue ecospirin, which is basically a blood thinner, and other regular folic acid, vitamin D, vitamin C, and vitamin E. All of that will definitely be continued. So after 13 weeks is when we kind of taper all the medications. So I'm someone who believes as little medications as possible. So my routine from 13 weeks is going to be progesterone, and if necessary until around 20 weeks there'll be a folic acid, there'll be iron, there'll be calcium, and there'll be ecospirin. Okay. So இப்போ வந்து we are talking about eggs now. There is called fresh egg cycle and frozen egg cycle இல்லையா? Is there a real difference based on studies and research that fresh egg cycle does better than frozen egg cycles? Because someone freezes their egg because they will not be married or they will not be having a partner yet, and their options ஆனால் ஏற்கனவே அவங்களுக்கு difficult conceiving pregnancy அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் போது history இருக்கும் போது what do you recommend? See, it's always frozen embryo transfer for us, because when we retrieve the eggs in that particular cycle, you're giving injections which will have an antagonizing effect on your endometrium. So உன்னோட endometrium வந்து சரியா prepare ஆகாது. Even if we transfer an embryo, we are definitely on the lower side in terms of success rate when compared to a frozen embryo transfer. So we are dividing the IVF into two parts. நம்ம oocyte retrieval ஒரு பார்ட்டா இது பண்றோம், embryo transfer இன்னொரு பார்ட்டா நம்ம டிவைட் பண்றோம். So oocyte retrieve பண்றதுக்கு கொடுக்குற மெடிகேஷன்ஸ்னால உன்னோட endometrium வந்து it can take a hit. So that needs to be prepared for an embryo transfer to be done. So frozen embryo transfer oda success rate வந்து fresh embryo transfer oda ஜாஸ்தியா இருக்கும். So unless someone does not have absolute time to go ahead with a frozen embryo transfer, where we have to do a mix and match of couple of other injections and medications and all of that to prepare the endometrium, we always prefer a frozen embryo transfer. Yeah, that's frozen embryo. If it comes to frozen eggs, some girls want to reserve their eggs for future இல்லையா? Yes. Oh, that is completely fine. If you are someone who's not fixed upon எப்போ உங்களுக்கு if you're confused about having children அந்த மாதிரி இருக்கும்போது, or if you don't have a partner and you want to just make sure உங்களோட fertility normal இருக்கு, you're in your 30s and you want to freeze your eggs, you can definitely freeze your eggs. Once we decide that once you want to have a child in the future, even if you're 34, 35, you always have a reserve in the back. That's the whole point. Oocyte retrieval and oocyte freezing oda concept vanda, you have a reserve in the back. So at the point you decide, okay, now I'm ready to have a child, நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டக்கு அப்புறம் அது ஒர்க் அவுட் ஆகல அப்படின்னா you can always go back to the oocytes that are preserved. So they are fine. They are இப்போ fine. வந்து because of career and other changes that women are going through in their personal lives, they do not want to have their child until later 30s. இப்போ அந்த ட்ரெண்டே மாறிட்டு இருக்கு, and people are going into child free zone and all of that. So they want to have this reserve. What is the best age
to do this? Before you hit your 30 or Before 30 or 31. Because what I hear, like from my set of audience and all of that, at 30 we don't have the liberty or the financial freedom and all of that to choose it, and then we don't know if we'll get married, we don't even know what we are going to do in future. And the mid 30s la we are getting a clarity, but when we are ready to do, they say that we are already old. அப்போ ஒரு 35 30 say mid 30s அப்பனா வந்து egg freeze பண்றது வேஸ்டா பண்ணலாமா, இல்ல இட்ஸ் better to let it go? கண்டிப்பா பண்ணலாம். As early as possible. If not, the first thought of you wanting to freeze your eggs, go do it. Okay. So, is there a limit to that? There's no limit to that. Obviously, as you grow, as you age, the quality of the oocyte will come down. So, I believe that women should be given the options of freezing the eggs somewhere from 25 years and explore them around 30 31 and do it before 32 33 max. The earlier the better. எப்போவுமே the quality of eggs பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எவ்வளோ early ageல பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ பெட்டராக இருக்கும். Okay. So, does it affect the quality of the born child, like based on the age and the mid age? 35 and above, obviously, you will have certain pregnancy associated conditions. Like, for example, உங்களுக்கு blood pressure ஜாஸ்தியா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு, sugar வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு, twin pregnancies ஜாஸ்தியா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு, over 35 when you're pregnant, and certain chromosomal abnormalities or trisomy 21, all of that also, the chances increase as you age. So now we are crossing the first trimester, cross பண்ணிட்டோம்னா the second and third trimester are pretty safe இல்லையா? அதுக்கப்புறம் இந்த anomaly scan is what it comes in. They ask that we biopsy the embryo, we do CVS in the first weeks, if it's a complicated pregnancy with history and all of that. அதனால தான் எனக்கு ஏதாவது abnormalities வருதா, இல்லை it was just genetic reason, not because of IVF, of all of those testings? Not really. See, even if someone is going through a CVS or an amniocentesis, they don't directly contribute to the anomalies of the baby. So, anomalies நம்மளுக்கு கண்டுபிடிக்கிறோம் ஒரு 20 weeksல கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்குன்னு சொல்லி ஒரு ரீசன்ஸ் இருக்கும். Most of the times it will be chromosomal or it will be genetic only. So, நீங்கள் அந்த டெஸ்ட் பண்ணனால இந்த anomaly வந்துச்சுன்னு சொல்லி இல்லை. அந்த டெஸ்ட் பண்ணனால சில டைம் வந்து you can have, for example, if you have an amniocentesis or a chorionic villus sampling is something very done which is way early in your pregnancy. Around 9 to 10 weeks தான் நீங்கள் அந்த CVS பண்ணுவீங்க. So, risk of a very small risk of miscarriage is definitely there with CVS. CVS more than amniocentesis, because amniocentesis வந்து லேட்டரா வரும். Now amniocentesis பண்ணும்போது again there is a very small risk of miscarriage, very small minute risk of infection, but that does not contribute to anomalous baby. Like நீங்க amnio பண்ணிருக்கீங்க 20 weeksல நம்ம ஸ்கேன் பண்ணும்போது பேபி anomalous-ஆ இருக்கு. No. ஆம்னியோலேயே நம்மளுக்கு ஏதாவது அப்னார்மாலிட்டி இருக்குது, குரோமோசோமல் அப்னார்மாலிட்டி இருக்குன்னா அதுலேயே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும். ஸோ இதை வந்து நம்ம பிஜிடிஏ பண்ணோன்னா இதை அவாய்ட் பண்ணிடலாமா அப்படின்றது இஸ் அ கொஸ்டின். Again, there are certain conditions in which we identify the necessity of amniocentesis. For example, PGTA வந்து நீங்கள் ஜெனட்டிக் chromosomal abnormalities ஏதாவது இருக்கான்னு ரூல் அவுட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம PGTA பண்ணுவோம். ஓகே, amniocentesis is also done if we see certain signs in the baby. Like for example, நம்ம ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்குறோம் 18 weeks or 19 weeksல நம்ம ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்குறோம், அதில் வந்து amniotic fluid ரொம்ப 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 கம்மியாக இருக்குது, ஆர் த பேபி இஸ் ஷோயிங் சைன்ஸ் ஆஃப் க்ரோத் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன். பாப்பாவோட க்ரோத் வந்து ஒரு 20 weeks க்ரோத் இல்லாமல் இட் இஸ் கரஸ்பாண்டிங் டு வெரி மினிமல் ஒரு 13 weeks 14 weeks 15 weeks. ஸோ அந்த க்ரோத் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எதுக்கு வந்துச்சுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கூட we may have to do amniocentesis in certain conditions. Okay. So yes, we always try to avoid, those are all invasive tests, but நம்ம பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஒரு சைன்ஸ் ஏதாவது தெரியுது, நம்ம pregnancy progressல ஏதாவது தெரியுதுன்னா sometimes they may have to be done as well. But that doesn't contribute to any of those. Okay. So, other than regular things like good food, balanced meal, little bit of movement and everything, what are the precautions you have to take when you are pregnant? This is a very huge spectrum. Like, what are the precautions that you're supposed to take when you're pregnant? So, yes, you're pregnant. I'm sure people around you will feed you good food. I'm sure they'll feed you with good energies and all of that. Now, what I identify most women kind of miss is working on their muscle.
ஸோ நீங்கள் ப்ரெக்னென்ட் ஆனாலே வந்து நீங்கள் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி பண்ணக்கூடாது, எதுவுமே இருக்கக்கூடாது, ஒரு சும்மா வாக் பண்ணி போயிட்டு வர வேண்டியது அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். பட் ஐ see very few women working or concentrating on their muscle. So if you ask me, okay doc, choose one option or give one suggestion to pregnant women of how they can make their pregnancy a better journey or how they can make their labor a good experience, I would say work on your muscle. So work on your muscle, strength train in pregnancy. So have a trainer, go for it. You can strength train in Yes, you any can. part of your... You can strength train in any part of your pregnancy, but always listen to your body. That's all. If any certain activity is causing a weird feeling in you or discomfort in you, inform your gynecologist about it, or if you have the luxury of a trainer, inform the trainer about it, or take a break. But once you start getting used to building muscle, I don't mean you should build muscle like you should lift like someone who lifts very heavy weights, but basic weights, so you give your muscle some job to do. Okay, so muscle train is something that I would recommend every pregnant woman to do. Okay. And what are now it comes to the, they say vaginal delivery and C-section. So does anything that you do, your actions or your food, your patterns, contribute to that, or it's just genetic thing? It's not genetic at all. Honestly, it's so funny that okay, now let's just compare two women. Okay, one is really tall, nice, well built. She's had a fairly chill pregnancy, and then there's another woman who is on the shorter side of height, a little hefty, and who's probably had a rough pregnancy. எதுக்கு நீங்க இவங்களுக்கு easy pregnancy கொடுத்தீங்க, இவங்களுக்கு rough pregnancy கொடுத்தீங்க? No, there's nothing like that. I'm just comparing two women. That's all. Now, what is the general expectancy out of this tall women? இவங்களுக்கு கண்டிப்பாக நார்மல் டெலிவரி தானே ஆகணும், வெஜைனல் டெலிவரி தானே ஆகணும். தட்ஸ் த ஜெனரல் எக்ஸ்பெக்டன்சி அவுட் ஆஃப் இட். அண்ட் தென் இவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு, கொஞ்சம் ஹெஃப்டியாக இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணாலும் உங்களுக்கெல்லாம் நார்மல் டெலிவரி ஆகாது, வெஜைனல் டெலிவரி எல்லாம் ஆகாது. திஸ் இஸ் த ஜெனரல் எக்ஸ்பெக்டன்சி அவுட் ஆஃப் தெம். பட் labor can be so shocking, can be so surprising, that this one tends to have a beautiful vaginal delivery and this one can probably end up having a cesarean section. Okay, now this is what we always tell in our workshops. If you are to blame someone for your outcome of delivery, of whether you've had a vaginal delivery or a cesarean section, provided you were given enough amount of chance, opportunity to go through the labor process, to experience it, if you were to blame someone, it'll be the baby. Your baby decides whichever way it is coming. Provided we should have explored all possibilities. So ஒரு elective cesarean பண்றவங்களுக்கு இந்த மாதிரி comparison நம்மளால கொடுக்க முடியாது. But so if there's someone to blame, it is always the baby. Your baby decides which way to come. So it's not too much into genetics, it's not too much into your way of life. I've had some of the patients, some really hard-working patients who worked out all through their pregnancy, you know, being mobile, active and all of that, still end up having cesarean sections. I've also had some really puny patients. அவங்கள பார்த்தாலே வந்து ஓகே இவங்களுக்கெல்லாம் நார்மல் டெலிவரி கஷ்டமாக தான் அந்த மாதிரி தான் தோணும். They don't expect, the family themselves will not expect. இவெல்லாம் எப்படி நார்மல் டெலிவரி பெற்றுக்க போகிறானே தெரியாது, அந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துடும். ஸோ they have beautiful vaginal deliveries. But I think in our society they end up blaming the mother, இல்லையா, நீ இது பண்ணிருந்தா இப்படி வந்திருக்கும். How heart breaking it is, because they say that இது வேற சொல்றாங்க, vaginal deliveryனா வந்து the baby is more attached to you, you will have more bonding. C-section na it is not that case அப்படின்ற மாதிரி. That's the most saddest thing you can even say. No, there's nothing like that. But the stigma is still there. நம்ம இவ்வளோ பேசுகிறோம் ஒரு வெஜைனல் டெலிவரி பற்றி, ஒரு சிசேரியன் பற்றி. The stigma is still there and it is of different categories. So ஒரு category of patients எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, அவங்க they will do everything to have a good vaginal delivery.
they go through the labor process, and sometimes for some reason like non-progress ஆயிருக்கட்டும், கர்ப்பப்பை வாய் ஒரு டைலட்டேஷனுக்கு மேலே ஓப்பன் ஆகாமல் இருக்கட்டும், இல்லை கம்ப்ளீட்டாக ஓப்பன் ஆகி தலை கீழே இறங்காமல் இருக்கட்டும். ஸோ we do come across a lot of scenarios. அவங்க ரொம்ப நேரம் லேபரில் இருக்காங்க, ப்ரோக்ரஸ் ஆகலை, நம்ம சிசேரியன் ஆஃபர் பண்ணுறோன்னா it is still received with a bit of resistance. ஸோ ஏன் நம்ம இவ்வளோ கஷ்டப்படணும், ஏன் முன்னாடியே வந்து நம்ம சிசேரியன் பண்ணியிருக்க கூடாது. ஸோ அந்த டிஜெக்ஷன், அந்த ரிஜெக்ஷன், அந்த லாஸ் ஆஃப் ட்ரஸ்ட் ஆன் தேர் பாடி, அதெல்லாம் கண்டிப்பாக இருக்குது. நோ மேட்டர் ஹவு மச் we at Birthwave or promote a natural birthing experience or work towards having a better labor experience than the outcome of the delivery. நீங்கள் outcome மேலே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணாதீங்க, work on the experience. உங்களுக்கு ஒரு டெலிவரி ப்ராசஸ் வந்து மெமரபிளாக இருக்கணும், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்லா இருக்கணும். ஓகே, எவ்வளோ ப்ரமோட் பண்ணாலும் எவ்வளோ பேசினாலும் அதை பற்றி there is still resistance when we suggest a cesarean section. So I think there is a lot of scope trying to change that mindset of women that normal delivery is vaginal delivery, not even normal delivery. Vaginal delivery is not the epitome of all births. So rather work on the way you go through that process, so you tend to remember your birthing process. So that's see, it is, birth is very challenging. It can be very difficult to handle. There's a lot of pain. No matter how much we tell you, okay, let's give you an epidural, let's give you comfortable, let's keep you comfortable, unakku pain irukadu adu idun sonnalu, you will go through pain until a certain time. உங்களுக்கு எபிடியூரல் கொடுத்து தூங்க வச்சாலு towards the end you will have the pain for pushing, the bearing down, episiotomy, non-episiotomy, இதெல்லாம் இருந்துட்டே இருக்கும். Okay, so the more you work on concentrating a good birthing experience, the better your postpartum or your journey after your birth is going to be. Yeah, so now இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து சிசேரியனாக இருக்கலாம், இந்த VBAC ஆஃப்டர் அ சிசேரியன் செஷன், செகண்ட் இட்ஸ் பாசிபிள், do you advise that? Because நிறைய டாக்டர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் சீனா why do you want to go through the hassle, just go for C-section. It is very prevalent, even doctors do that recommendation. What's your take on that? See, I would honestly give an answer which I am comfortable doing. So if someone comes to me with a previous cesarean section, they want to try for vaginal delivery. So we do evaluate certain factors. Like avungalku first cesarean eppo pannanga, enna reason kaga pannanga, what was the baby's weight at the time, induce பண்ணி பண்ணிருக்காங்களா இல்ல ஸ்ட்ரெயிட்டா cesarean பண்ணிருக்காங்களா, அந்த cesarean க்கு ஒரு reason இருக்கும். The reasons are categorized into recurrent reasons and non-recurrent indications. So recurrent indications அப்படின்னா, if the particular patient goes for a normal vaginal delivery, goes for a trial of labor, and the reason வந்து recur ஆகுறதுக்கு chances இருக்கு. Okay, so in that condition you will invariably end up having a cesarean section. So one such condition is basically arrest of descent and சொல்லுவோம். So your labor is divided into different stages. First stage, when you start to get pain, உங்களுக்கு pain வருது, contractions வருது, கர்ப்பப்பை வாய் open ஆகுது. Then second stage வந்து கர்ப்பப்பை வாய் கம்ப்ளீட்டா ஓப்பன் ஆன அப்புறம் is the second stage of labor where you deliver the baby. Third stage வந்து பிளாசண்டா டெலிவர் ஆகுது. Now first stageல cervical dilatation சரியா ஆகாம இருக்கிறனால நிறைய பேர் வந்து சிசேரியனுக்கு போவாங்க, which is called as non-progress of labor ன்னு சொல்லுவோம். Now உங்களுக்கு cervical dilatation கம்ப்ளீட்டா நடந்துச்சு, பட் பாப்பா தலை கீழே இறங்கி வரல, that is the second stage, arrest of descent ன்னு சொல்லுவாங்க. Okay, now arrest of descent can happen in your next pregnancy and next delivery also. Now if your reason for cesarean, உங்களுக்கு cesarean பண்ண ரீசன் வந்து arrest of descent ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதே ரீசன் ரிக்கர் ஆகுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ இன் தோஸ் விமன் வேர் த இண்டிகேஷன் இஸ் வெரி கிளியர்லி arrest of descent in the first cesarean, I would not recommend going for a second trial of labor after a cesarean section, because they may end up having a repeat emergency cesarean section. But otherwise அவங்களுக்கு நான் ப்ரோக்ரஸ் ஆஃப் லேபர்னால கூட்டிட்டு போனாங்க, இல்லை மெக்கோனியம் பாப்பா மோஷன் பாஸ் பண்ணனால ஃபீட்டல் டிஸ்ட்ரெஸ் வந்த ரீசன்னால எமர்ஜென்சி சிசேரியனுக்கு கூட்டிட்டு போனாங்க, ஆர் தண்ணி கம்மியாக இருந்துச்சு அந்த ரீசன்னால சிசேரியனுக்கு கூட்டிட்டு போயிருக்காங்க. ஆல் ஆஃப் திஸ் ஆர் நான் ரிகரண்ட் இண்டிகேஷன். How about the cord around the neck? It's very common to, நிறைய நான் கேள்விப்படுறேன், அதனால C-section ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன். வாட்ஸ் யூர் டேக் ஆன் தட்?
பர்சனலி நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க இந்த மாதிரி ஒரு சினாரியோல? ஸோ யூஷுவலி கார்ட் அரவுண்ட் த நெக் வருது இஸ் அ வெரி காமன் திங். நம்ம ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்கும்போது பாப்பாவுக்கு சில டைம் ஒரு கார்ட் ஒரு லூப் சுற்றி இருக்கும், 2 லூப் சுற்றி இருக்கும். ஆல் ஆஃப் தட் இஸ் ஒன் வெரி காமன் ஃபைண்டிங் இன் அ ஸ்கேன். ஸோ அந்த ரீசன்னால நம்ம சிசேரியன் டைரெக்டாக போகணும்னு அவசியம் இல்லை. நான் வாட் ஐ ஆல்வேஸ் அப்சர்வ் இஸ் ப்ரோக்ரஸ் ஆஃப் லேபர் எப்படி இருக்கு, பாப்பா அந்த கான்ட்ராக்ஷன்னு எப்படி தாங்குது. ஸோ யோர் பேபி I'm not sure if people are aware or not, but when a woman is going through a contraction, அவங்களுக்கு ஒரு uterine contraction வருது அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் couple of secondsல பேபிக்கு போக வேண்டிய ஆக்சிஜன் சப்ளை வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். Now a baby which is well grown, good weight, does not have any other comorbidities, placentaல எந்த இஷ்யூஸும் இல்லை அப்படின்னா the baby will be able to handle that reduced oxygen supply quite well. And over the time, and that may be seen in some CTG abnormalities like decelerations and சொல்லுவாங்க. CTG பண்ணும்போது கொஞ்சம் differences எல்லாம் தெரியும், heartbeat variations எல்லாம் இருக்கும். All of that medically is very doable and very possible. Those are all normal physiological things that happen in labor. Now some babies அந்த uterine contraction அவங்களால தாங்க முடியாது. For example, growth restricted babiesனால அந்த uterine contraction வந்து பெருசா தாங்க முடியாது. The reduced oxygen supply சரியா தாங்க முடியாது. Now they start showing certain signs. நம்மளுக்கு இப்போ ECG பண்ணும்போது சைன்ஸ் எப்படி தெரியுமோ, பேபிஸ்க்கு லேபர்ல CTG பண்ணும்போது certain signs of distress தெரியும். Now அந்த distress வச்சு தான் நம்மளோட cesarean decision-ஏ டிபெண்ட் ஆகும். If the baby is clearly showing signs of distress, நம்மளுக்கு distress தெரியுது அப்படின்னா there is no beating around the bush. Go for a cesarean section, have a happy baby, a healthy baby, no NICU, nothing, get done with it. Now directa cord around the neck இருக்கறனால cesarean பண்றது is not something that we usually recommend or not something which we usually practice. Yeah. So இப்போ வந்து நான் என்ன நிறைய பேர் வந்து நாங்கள் சி செக்ஷன் தான் பண்ணிக்குவோம். We don't want vaginal delivery. Why? Because என்னோட ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரியில் ஒருத்தவங்களுக்கு நேச்சுரல் பர்த் அப்போ they வந்து டைட், ட்ரமாட்டிக்காக இருக்குது. எனக்கு அதை நினச்சாவே வந்து பயமாக இருக்குது. I don't want to go through that process. Will I also have the same scenario? அந்த மாதிரி birthing has become a very paranoid experience for them seeing that. And அவங்க ஃபேமிலியில் இருக்கவங்களுமே அவங்களுக்கு குழந்தை பிறக்கும் போது தான் அவன் இறந்து போயிட்டா, நம்ம பத்திரமா இருந்துக்கணும் சொல்லியே வந்து they make them really tensed about it. What's your take on that? It's like you're negatively manifesting something which is very, very, which is not the right thing to do. So there are two different scenarios to this. We come across patients who say, my mom had a very easy delivery, doctor. அவங்களுக்கெல்லாம் என்னை பெற்றுக்கிறதே அவங்களுக்கு தெரியல. நான் போனாங்க, ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனாங்க, ஒரு 2-3 ஹவர்ஸில் பெயின் வந்துடுச்சு, நான் பிறந்துட்டேன், ஓவரால் இட்ஸ் ஆல் டன் அண்ட் டஸ்டட். எனக்கு கூட அப்படி தானே இருக்கும் டாக்டர்னு கேட்பாங்க. ஆனஸ்ட்லி தேர் லைஃப் ஸ்டைல், அவர் பேரண்ட்ஸ் ஜெனரேஷன், தேர் லைஃப் ஸ்டைல், தேர் பாடிஸ், தேர் மேக்கப் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் when compared to ours. So no, you're not going to have similar kind of labor experience like that of your mother, whether it's a positive experience or if it's a negative experience as well. அவங்களோட பீரியட்ல வந்து the medical advances could be less, the access to healthcare could be less, could be way different. It is way different from what we are now. So I would say do not compare your birthing experience, the one that you're going to have in the future, to you or to your friend or to your mother or to someone in your family. Please don't do that. Because your body, the way it works is completely different from the way your parents, your mom's body worked or your friend's body worked. So because they had a complication, you're not going to have one. Because they've had an amazing Amazon delivery, you're probably not going to have one. So even I've heard like the first delivery is very complicated, but the second delivery is a breezer. Yes. The same individual it can happen too, right? Because they say எனக்கு firstல நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன், I want a baby but I don't want to go through the labor process. Go through the process, but it can be very different. Yes, it can be absolutely different. So the golden rule in obstetrics is first pregnancy, that is a primi gravida delivering, the first time mother delivering will usually take a little longer when compared to the second time mother. Now so and the long labor can give you so many reactions, so many emotional reactions in your body and all of that, but someone who's had a very difficult first delivery can end up having a beautiful second and an easy delivery, and someone who also had like a very easy first delivery can end up having a quite a difficult second delivery. So even in the same women, two deliveries are very, very different.
So you cannot predict that. Not really. Again, if you are to blame someone, just blame the baby. Baby. Just blame the baby. But I can relate to that personally. My first delivery was extremely the most worst pregnancy and the delivery experience. I never wanted to have another kid, but he was a miracle baby. He came through. I didn't want to let him go, but he was an amazing delivery. I was like, he was almost crowning before I wanted the epidural. But the first one, I was in labor for like 17 to 18 hours and almost வந்து the C-section மாற வந்துச்சு. But I was one kind of a mother. I don't want people to do that. I was like, இல்ல எனக்கு வந்து vaginal delivery தான் வேணும். I've put up with this for 17 hours. Yes. I cannot have a C-section, and I was so stubborn. And my husband is a doctor. He was like, heartbeat kammi agudhu, you're not able to push, you're losing yourself, we will have to take the chance. He was supportive, but I can still remember that scenario. What is your take or advice for people who are like very stubborn? I need a vaginal delivery, I can't go through cesarean even there's a indication for it. Most of the patients who visit me are towards the end of their pregnancy will invariably come to the way we practice, the way we expose them to different scenarios of labor, the way we give the childbirth education workshops and the yoga and all of that. Initially வரும்போது எனக்கு இதுதான் வேணும்னு கேட்டவங்க இருப்பாங்க, but they will still understand that things can happen differently as well. Now the biggest problem comes with patients who are not very particular about vaginal delivery, who are not very particular about cesarean section, but want a vaginal delivery because they've gone through so much pain. So that is the most tricky thing to deal with. So they need a lot of support in terms of labor, in terms of keeping them comfortable in the labor process. So I am someone who's not super duper pro epidural. Again, I'm not super against epidural. So I believe that you should be given a chance to explore the different options of pain management. Natural ways to manage your pain should be the first. But if you are not able to handle உங்களால அந்த பெயின் ஹேண்டில் பண்ண முடியல அப்படின்னா டெஃபினெட்லி நான் உங்களுக்கு எபிடியூரல் கொடுப்பேன். பட் வென் யூ ஆர் ஆக்டிவ் இன் யோர் லேபர், நீங்கள் லேபரில் இருக்கும்போது ஆக்டிவாக இருக்கீங்க, எக்ஸசைசஸ் பண்ணுறீங்க, யூ ஹாவ் அ தூலா சப்போர்ட், யூ ஆர் ஸ்குவாட்டிங், யூஆர் அப்ரைட், ஸோ அது வந்து உங்களோட லேபர் டியூரேஷனை கட் ஷார்ட் பண்ணும். நான் எபிடியூரல் எடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக லேபர் டியூரேஷன் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆகுதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. பீப்புள் ஆர் கம்ஃபர்டபுள், பட் தே மே ஸ்டில் எண்ட் அப் in a cesarean section. So the regret that they kind of deal with after having an emergency cesarean section, going through labor process, is something that is very tricky to handle. So I usually deal it very individually. Like if I identify someone, okay, ivanga vandu they're not very particular about vaginal delivery, they're not very particular about cesarean section, but they may get stuck and take it on them that ivlo na panni kuda inakku normal delivery agala. So that is when I kind of give a holistic approach to that. I make them do a lot more prenatal yoga, a lot more meditation, include a lot more meditation sessions, and prepare their mind, because I am a firm believer in birthing experience. So you come to me, you're coming for an experience. So you're not coming to me for a vaginal delivery, or you're not coming to me for a cesarean section. You're actually coming to me for a good birthing experience that I will be so certain of providing you with. So yeah, every patient is very very individual to me. So there's nothing like umbrella protocol. Birthway vandanga idha பண்ணுவீங்க அந்த மாதிரி ஒண்ணும் இல்ல. Every patient is dealt very very individually. So and then another thing is, big thing is postpartum. They say that C-section இருந்துச்சுனா postpartum அவ்வளோ சிவியரா இருக்காது. Vaginal birth and the duration of the delivery, the labor, determines the postpartum effect. Is that true? The duration of labor definitely determines your postpartum. The quicker your labor, the easier is your initial couple of days of postpartum. Now when you have a baby, so புதுசா ஒரு பாப்பா வீட்டுக்கு வந்துச்சுன்னா ஒரு 10 நாள் நல்லா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரெஸ் வரும், எக்ஸாஷன் வரும். Believe it or not, you are going to get bored of your baby. There will be moments when you cannot say it out loud, but you will feel, யாராவது இந்த பாப்பான்னு கொஞ்சம் நேரம் எடுத்துக்கோங்களே, எனக்கு தூங்கணும், இல்லை நான் சாப்பிடணும், இல்லை I just want to go out. So the initial couple of days immediately after your birth definitely different from that of between a vaginal delivery and a cesarean section. So to be very frank, your day one is going to be different. So first day delivery, vaginal delivery achu, you get up all by yourself, you carry your baby, you pee, you poop, you walk to the restroom, all of that is happening very well. First
24 hours, and the initial couple of days on the postpartum difference இருக்கும் ஒருத்தருக்கு vaginal deliveryக்கும் cesareanக்கும். But after that it's the same amount of exhaustion that you experience, unless உங்களுக்கு வந்து வேற comorbidities ஏதோ இருக்கு, like உங்களுக்கு anemia இருக்கிறனால இல்ல sugar இருக்கிறனால இல்ல wound ஏதாவது infect ஆயிருக்கு அப்படின்னா, that is when you tend to take the real hit of having a cesarean section. But otherwise நீங்க நார்மலா ஒரு low risk pregnant mother went through a normal delivery, vaginal delivery or a cesarean section, you are going to be the same. ஓகே, ஸோ இட்ஸ் நாட் அ பிக் டிஃப்ரென்ஸ். நதர் இஸ் லாக்டேஷன். பிக் திங். இங்கே வந்து அந்த பொண்ணை அவ்வளோ கொடுமைப்படுத்துவாங்க. பால் வரல அப்படின்னா, இஃப் ஷீ இஸ் நாட் ஏபிள் டு கிவ், நீ ஒழுங்காக சாப்பிடல, நீ ஒழுங்காக இது பண்ணல, நீ சாப்பிட்டனால தான் பேபி வந்து பியூக் பண்ணுறான், நீ இதை சாப்பிடாத அதை சாப்பிடாத. லைக் ஐ ஃபீல் தேவ் ஆல்ரெடி won a battle, இல்லையா? They coming out of the recovery, they make it so difficult. What's your take on that? Are you seeing it in your personal experience? I do see a lot of it in my personal experience. I always advise my patients to be a deaf ear to all the lactation advices that's coming from people who are not very well versed or well educated with the whole concept. So how do we do differently அப்படி பார்த்தீங்கன்னா, day 1, day 2, day 3 பால் வரது வந்து கம்மியாக தான் வரும். Okay, because only the colostrum is coming, and the proper secretion வரதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. Now, what do you have to concentrate at that point when your secretion is on the lower side is the latch. பாப்பா வந்து கரெக்டாக latch ஆகுறாங்களா ஆகலையா அது நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும். And I would always recommend to go and consult with a lactation consultant who is very different from your gynecologist, who is very, very different from your pediatrician, who there are courses for lactation counseling, and you have to find yourself one to give yourself a best lactation journey. Because நிறைய பேர் டெலிவரி ஆனால் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு, இட்ஸ் ஆல் ஓவர், இட்ஸ் ஆல் கோயிங் டு பி கேக் வாக் அப்படின்னு நினைப்பாங்க, பெட் ஆஃப் ரோசஸ் நினைப்பாங்க. இட் இஸ் ரியலி அ பெட் ஆஃப் ரோசஸ் பட் வித் அ லாட் ஆஃப் தான்ஸ். யோர் lactation can be equally, I wouldn't say difficult, but equally important or probably more important than your pregnancy, because pregnancy-ல அது எல்லாமே உள்ள automated process-ஆ போயிட்டு இருந்துச்சு. There's nothing that you were directly contributing to the growth of the baby. நீங்க சாப்பிடுறது, your body is extracting, feeding your baby, growing it up, providing a safe space and all of that. Now that little thing is outside. You have to care for it. And the only way they communicate is by crying and being cranky, and the only thing that they probably know is drinking milk and your touch, the way you sound, and their only means of communication is going to be cry. Please don't eat twice or twice the amount of food that you're supposed to be eating. Work on your proteins, proteins more than carbohydrates for sure, and never wake up and eat in the middle of the nights. That's one thing that every lactating mother kind of gives into, because they are so hungry, super hungry in the middle of the night, feeding the baby, and they are awake and they don't know what to do, they can't go back to sleep. ஏதாவது கடிச்சது வந்து சாப்பிட்டுருவாங்க, but that is going to completely affect your metabolism and your weight gain and the way you process your sugars. எல்லாமே அதில் டிபெண்ட் ஆகும். And so அது மட்டும் முடிஞ்ச அளவுக்கு பண்ணாமல் இருக்கணும். And more protein, more fiber, that's going to take care of your cravings. And slowly start including some amount of physical activity, because சொல்லி கூட உங்களுக்கு லாக்டேஷன் வந்து கம்மி ஆகுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. உனக்கு கம்மியாக வருது, உனக்கு பாப்பா அழுதுகிட்டே இருக்கு. That itself is a lot of pressure on your brain. Your oxytocin goes down, your prolactin goes down, and your secretion comes down. So do something to keep your mind a little distracted, probably some me time and solli edavadhu or activity, a small 20-minute walk, 20 minute kuda illa, or 10 nimisham you just go out, have a walk in the fresh air, come back, or sit and meditate for like 1 or 2 minutes. If you cannot meditate, just put a timer, close your eyes. If you're someone who is used to meditating, just pop up some music, something that kind of calms your nerves, and find an activity that can help you overcome the stress of lactation. What I have seen is the stress that they couldn't feed the baby, leading to all the lactation issues way more than anything else. So
Yeah. So இப்போ வந்து for some reason the mother is not able to lactate and the babies will be formula fed and all that. ஒரு பயம் இருக்கு எல்லாருக்கும். Formula fed babiesனா வந்து they will not have good immunity, they're going to have a suffered childhood. ஆனா வந்து lactating breastfed babies are really healthy. அந்த வந்து மித்த அதையே சொல்லி சொல்லி அந்த குழந்தைக்கு உடம்பு சரியாம வந்தா கூட நான் வந்து மில்க் கொடுத்தனால என் பையன் இப்படி இருந்தான், நீ கொடுக்காதனால தான் உன் குழந்தைக்கு இவ்வளோ உடம்பு சரியாம வருது. All this I've been hearing and people tell me in the comments and I feel really pathetic for them, but you will be the specialist to answer on this. What's your call? It's always nice to breastfeed for 1 year for sure. Greater than that, amazing. See, I'm a formula baby and I'm doing just fine. Oh my god. Okay. There's no comparison as such, but if for some reason you're not able to feed your baby, it's all right. So I see a lot of women getting depressed, going into that postpartum spectrum of mental health, wellness disorders, not being able to just go through by their day just because they were not able to feed the baby. So adalla vaanam. Do whatever is working for you. I firmly believe in keeping yourself happy and healthy so you can take care of your child. And feeding should not be your only reason of peace. நான் அது பண்ணா மட்டும்தான் நான் ஹாப்பியாக இருப்பேன் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா sometimes it works for some women, sometimes it may not work for some women. I did come across women who were just not able to feed their baby. They were banging their heads. அவங்களால முடியல. They were feeling a lot of guilt in them. And the minute they make that switch of breastfeeding to formula feeding, they're happy. So I would say let them be happy. Let them do whatever is working for them. அவங்களுக்கு என்ன ஒர்க் அவுட் ஆகுதோ அது பண்ணட்டும். So yes, it is always nice breast milk in terms of immunity or bringing the baby the initial couple of days or initial couple of months, building the immunity or the gut and all of that. But இப்போ வர formulas also are really good. So there's a lot of medical advance and the formulas are also really good. So if it's not working out for you, please, mental peace over anything. Yeah. So I have all of this trending questions and then truth myth session and all of that. But before winding up the actual podcast, before we get into it, என்ன அப்படின்னா the overall wellness like after birthing a child முன்னாடி வந்து the frequently even I've heard it and the future generation is hearing it as well. நாங்களாம் வந்து 5 குழந்தை வச்சுருந்தோம், 6 குழந்தை வச்சுருந்தோம், நாங்களாம் இந்த மாதிரி ஆட்டம் கட்டி ஆடலை. Like what they say is you're doing way too much than you should for giving birth to a baby or a two. We did so much but you girls are not you're making a drama out of a normal scenario அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நிறைய கேட்டேன். and then now it's become a rebellious revolution மாதிரி மாறிட்டு வருது. Like between the in-laws family, the marriage, everything is getting so complicated. Nobody wants to have a kid just because of this ன்ற மாதிரி ஒரு reason வருது. What is your advice, your take? What would you like to give the audience, your peace of mind about it? So yeah, we've been conducting childbirth education workshops for a while now, for almost 2.5 years, and the workshops start where we talk about how to educate yourself, what are the exercises for labor, how to keep yourself comfortable, ungaloda options and ella other one. It's a 1-day long session. So the first question that we ask people when they attend during the introduction sessions is, what is this one thing that is weirding you out about pregnancy, or what is that one thing that is causing a lot of panic enna nanikiringa solli kepom. So most people will invariably be like, we are just looking forward to this session. Number one, because நாங்கள் வீட்டில் வந்து இந்த செஷனுக்கு போகிறோம்னு சொன்னும்போது நீங்கள் என்ன நாங்கள் பண்ணாமல் இருக்கிறதெல்லாம் நீங்கள் புதுசாக பண்ணுறீங்களா என்ன, எங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கிறதெல்லாம் அவங்க புதுசாக செஷனில் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்களா என்ன, இப்படி தான் சொன்னாங்க. ஸோ we just want to know and understand what is it that the session is going to teach us when compared to what our elders have already taught us. Elders, what they have taught us or what your parents or your grandparents would have gone through is their options of birthing are very, very limited. Okay? Maximum, if you go back and look into your family lineage, there'll be a lot of vaginal deliveries. I go back and look into my grandparents or parents and all of that, there'll be a lot of vaginal deliveries. But in general, the vaginal delivery trend is coming down. Because of so many factors. Now, what I would suggest my patients is, your delivery or your birthing experience is a very individual experience. Just because someone had told you that labor is going to be a certain way
உனக்கு அது நான் அப்படி இருக்கணும்னு அவசியமே இல்லை. So it's very easy to pass on statements or to give out statements which are very general, but labor is a very individual process. So whatever works for you, நீங்க அது பண்ணணும். So always be informed. Get all the information. Now Instagram is all about information. Everybody, even the non-medical professional, is talking about hardcore medical stuff. So, and people are getting extremely confused. And on top of it, there is ChatGPT. On top of it, there's Gemini, and every information is just right there on the net, on the internet, or from someone else's experience. What I would say is get the information, but don't try to assimilate it too much. Discuss with your gynecologist. What is generalized or generally put up on an internet, on the internet, or in an Instagram post may not be applied to you. Now, coming to what your elders are saying, they will come around because they very well know that அவங்களுக்கு இருக்கிற lifestyle, அவங்களோட life were definitely different from ours. So they will come around. You don't have to depend on what other people think or other people say or things like that. Yeah, so I think you just have to form a boundary around Right. you to Write your own for your birth peace of plan. mind. Start writing your birth plan from 30 weeks of pregnancy. What do you expect? உங்களுக்கு என்ன வேணும்? What are your wishes in terms of your labor experience? So do you want your husband or partner inside with you, or do you want a doula support? Do you want to walk around, move around? Write down your plan. When you write down something, you will try to explore different options associated with it. So, Got it. Okay, now we've talked about lot of topics. Everything was serious. Let's do some fun things. So இது வந்து they'll use it for shorts and all of it. It's parts of podcast. We are not done yet, but I'm going to make it a little bit light. What nobody tells a women. Let's go for fertility. that it is not a race. Just because your friend got pregnant doesn't mean you have to get pregnant immediately. Okay, very good one. About pregnancy. That it always ends with childbirth, and lactation is a cakewalk. It's easy. Okay, about labor. That you can go through 24 to 36 hours of labor and still end up having an emergency cesarean section. Okay, recovery. So that you can go back to your workout 4 to 6 weeks after your delivery. Okay, about motherhood. That it's a very, very continuous process. You kind of evolve every day until your child is I don't know, until they are very, very old. And the last one, but the most talked about one, miscarriage. That it is a very, very difficult thing to handle, and as much as you want to get pregnant in the next immediate month, I would recommend process your miscarriage emotionally, physically, before you go have another baby. True. Okay. Truth or myth session. Walking induces labor. Curb walking helps with inducing labor, but otherwise, Okay. Truth or myth? Kind of gray yeah, zone. it's a gray area. If you're Okay. curb walking is one of the very beautiful ways of inducing naturally inducing labor. So I recommend women to curb walk from 36-37 weeks. Okay. C-section will result in means failed birth. Absolutely not. That's a Blame your baby if you want to. Fertility declines only after 35. We see a lot of women in their 20s also with very low AMH, low ovarian reserve. So it's a myth. But declines very rapidly after 35 years. Okay. Stress affects fertility. Absolute truth. It does. Bigger body always leads to difficult labor. Honestly, no. Someone who is on the heavier side of weight, obese, certain complications are anticipated, but always leads to difficult labor is a myth. Okay. Natural birth is always better and defines your womanhood. Absolutely not. It's a fancy thing, but if it's not working out for you, forget it. Okay. Forget it. So let's go for another session.
we have this green and red. நீங்க வந்து மாத்தி சொன்னீங்கன்னா நாங்க ரெட் அடிச்சிடும். I'm just kidding. Okay. Okay. Is social media helping mothers or confusing them? It's definitely confusing mothers, for sure. Because they are defining certain standards. இது இப்படி இருந்தா மட்டும்தான் நார்மல், இது இப்படி இருந்தா இது அப்நார்மல்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வருது. Yeah, true. Are women receiving too much information? A lot of information. If there's too much into infinity, it is that much amount of information women are receiving right now. Sometimes it's not good to have so much. Nope. Are families helping pregnant women enough? They are. I think they are. Now it's okay. I feel it's better. Are women being pressurized into unnecessary fear? I think it's something that they are putting themselves into with all the available information in the Instagram, or I think that's something they are consciously doing. May not be from the husband, partner, or the family. Is motherhood becoming harder, or is it just different? It's way different now. I don't think it's becoming harder. I think most women are now enjoying the whole process of motherhood. They are getting to learn, evolve with the children, learn new things and all of that. I think it's different. In a good way? In a good way, definitely a good way. I have a lot of patients who I have expected them to be certain way, but are turning out to be like really amazing mothers. So we are going for a new session. It's called Stop Blaming Women. We are going to tell that women are not solely responsible for this. There could be multiple factors. So the first thing is miscarriage. I think we should really stop blaming women alone for the miscarriage, because honestly, most of the times 1 in 4 pregnancies end up in a miscarriage, and it's not the women's reason alone. There can be other factors as well. There can be chromosomal abnormalities which we don't really have control on, or so many things. We will only know once we start evaluating, or once they start to have recurrent miscarriages. So no, it's not their problem. Okay. Delayed pregnancy. This is something which we are seeing quite often, that the couple are taking their own time to understand when to have children. Okay. Now, so what I would recommend when I see someone who is 32, 33 confused about children is freeze your eggs and figure it out with your partner, and then inform your family about it. If you are someone who needs to inform to the family, go inform the family about it. Don't just put the entire blame on the woman because she is career oriented or she wants to take some time out. Always have a very informed conversation with your partner and then put it out loud. C-section. Having a cesarean section should not really make you feel dejected or rejected or make you believe that your body failed you, because it's the most wrong thing to think of yourself or think of your body. Cesarean section, when done at the right time, is the best thing that can happen to you and your baby. So if you've met the right gynecologist, if you've met the right practitioner and they've suggested you to go for a cesarean section, you've got to trust them. Okay. Low milk supply. If you are stressed out, your milk supply is going to come down. So instead of blaming women that உனக்கு பால் வரல நீ சாப்பிடு, maybe we should give some mental peace and space and time and energy for the women to rest it out, ease it out, and then work on it. So no. And postpartum depression. Postpartum depression is a cumulative of so many conditions in the postpartum, that it can be originating from the inside of you to the way you're being treated or the baby is being treated or the way your partner is handling or the way the family is handling. So எல்லாரும் நினைப்பாங்க பாப்பா பிறந்துட்டுக்கு அப்புறம் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும், எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி ஃபீலிங் இருக்கும், அந்த மாதிரி தான் நினைப்பாங்க. பட் ஆனஸ்ட்லி யூ கேன் ஃபீல் நியூட்ரல் அபவுட் யுவர் பேபி. உங்களுக்கு அந்த பாண்டிங் வரதுக்கே கொஞ்சம் டைம் எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. நான் தெர் இஸ் அ ஜென்ரல் ஸ்டேட்மெண்ட் தட் இப்போ தானே பாப்பா வந்துருச்சுல்ல, எல்லாம் நார்மலாக இருக்குல்ல, இப்போ ஏன் அழுதுட்ருக்கே சும்மா, அப்பெல்லாம் அழுதக்கூடாது, யூ நாட் சப்போஸ் டு க்ரை லைக் தேட். And emotions are very, very heightened in your postpartum. So if you're feeling off, that needs to be addressed, and that's not completely women's problem. ஸோ ஒரு மதர் வந்து போஸ்ட்மார்ட்டம் டிப்ரெஷனுக்கு போகிறாங்க அப்படின்னா, ஐ வுட் ரெக்கமெண்ட் அலாங் வித் ஹர் த ஹோல் ஃபேமிலி ஆர் ஹூஎவர் இஸ் க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ், ஹூஎவர் இஸ் க்ளோஸ்லி அசோசியேட்டட் வித் ஹர் வில் நீட் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் கவுன்சிலிங் ஆன் ஹவு டு கோ ஃபார்வர்ட். எப்படி இந்த சிச்சுவேஷன் நம்ம டீல் பண்ணுறது. ஸோ ஐடென்டிஃபையிங் இட் செல்ஃப் இஸ் அ பிக் டீல். ஸோ ஐ பிலீவ் தட் every
appointment with the gynecologist should involve mental health questions. So, and it's not always the mother's problem, it's also how the cumulative circumstances in the whole family are happening. So, Yeah, the last one, the most hyped and talked about one, fertility struggles. இன்னும் கூட விமன் தனியாக தான் வருவாங்க செக்கப்புக்கு. ரொம்ப ரொம்ப வருஷமாச்சு டாக்டர் கல்யாணம் ஆகி இன்னும் ப்ரெக்னென்சி வரல, ஹஸ்பண்ட் எங்கம்மா, ஹஸ்பண்ட் ஊரில் இருக்கார் டாக்டர், ஆர் இங்கே வெளியில் இருக்கார் அண்ட் ஆல் ஆஃப் தேட். ஸோ இட் இஸ் டெஃபினெட்லி ஹை டைம் டு ரியலைஸ் தட் இட்ஸ் 50% of men, 50% of women, and it's not always women. Now there's no pointing out fingers here, யாரில் மிஸ்டேக் இருக்குது, உங்களது மிஸ்டேக் இருக்கா, உங்களது மிஸ்டேக் இருக்கா, but I think the evaluation has to be done equally. Both men and women need to be evaluated if it's fertility. Thank you for staying with us patiently. You answered everything and you nailed all of the answers. And enake vande every time I talk to professional doctors, I get a clarity. It's like reading an encyclopedia for me. So I learned a lot about all of this holistic wellness and everything. It was an eye-opening session for me. I hope same with our audience too. So like your final words before winding up for general women wellness, because I get so many comments and I'm very proud that 90% of my following is women, and always it's about either pregnancy, how the family is treating them, the lactation, the delivery, something or the other. Sometimes I feel like I'm an uneducated doctor when it comes to solutions. So that's why I bring specialists like you. So what is your piece of advice for them to stay positive and get through this? See, I would always say be mindful of whatever you're doing. So we have this really bad habit of constantly thinking about something. Like இப்போ ஒருத்தர் ப்ரெக்னென்ட் ஆனாங்கன்னா, ஓகே இந்த டாக்டர் கிட்ட போகணும், எப்போ பண்ணணும், எப்போ ஸ்கேன் பண்ணணும், ஓகே நம்மளுக்கு ஒரு 1 week கழிச்சு ஸ்கேன் இருக்குது, இல்லை ஒரு 6 months கழிச்சு நம்மளுக்கு டெலிவரி டேட் வரப்போகுது, இந்த ஹாஸ்பிட்டல் பண்ணணும். ஸோ there's so many thoughts that just bombard your head at different stages of your life, whether you're trying to get pregnant or you're having your child, in the labor process, postpartum, எல்லா ஸ்டேஜ்லையும் நம்ம எப்போவுமே வந்து இதுக்கு அடுத்த என்ன நடக்க போகுதுன்னு தான் யோசிப்போம். So we keep planning a lot, but we fail to stay in that moment. And but what I have observed is the more you are mindful about the present moment, the easier it is for you to handle the future. So stay in the present. So I also see a lot of patients who will be like, doc, in case எனக்கு normal vaginal delivery ஆகலைன்னா என்ன பண்ணுறது, in case cesarean ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது. Why are you thinking about it now? That's something that's happening in the future. You concentrate on the now. You only have a control in the present moment. You don't really have a control on your past. You don't really have a control on your future. நிஜமாவே உனக்கு சிசேரியன் ஆனாலும் நம்மளுக்கு உனக்கு அதுக்கு மேலே கண்ட்ரோல் இல்லை. So work on your present. Okay. That's all. Thank you so much. That's a very wonderful piece of advice you have for us. Thank you so much. இந்த மாதிரி இந்த பாட்காஸ்ட்லேருந்து you would have learnt a lot. I did too. So வேற ஒரு கெஸ்ட்டோட ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்டோட I'll meet you in another week. Until then, take care of yourself, stay strong and stay positive. Bye from Priya Pal.